سلام هموطنان عزیز، شکر فراوان هستم. همین لحظه در جشن هفته مهاجر قرار داریم که از طرف نهاد هماهنگی در ملبورن ویکتوریا برگزار شده و یک بخشی از این جشن اختصاص یافته به معلومات در مورد ویزاهای موقت و مسائل پیرامون همین موضوع و همین اکنون ما یک از وکیل‌های برجسته استرالیا را اینجا با خود داریم. در قسمت ویزاهای موقت، سیتیزنشیپ و مسائل مربوط به آن معلومات خواهد داد. بریم ببینیم که چه گفتنی‌هایی دارند. So as I started by saying, and we now have the interpretation, but as I said, World Refugee Week is both a celebration, but it is also a time to reflect. میگن هفته رفیوجی یا هفته پناهنده تجلیل از هفته پناهنده با وجود از اینکه یک هفته تجلیل کردن هستند، با وجود از او باز ما میخوایم که روی بعض موضوعات دیگه باید تذکر بدیم یعنی که انعکاس داشته باشیم. And again, the celebration really is about the celebration of all of you, of all of us, but really it's to mark the extraordinary courage, the extraordinary resilience, but also I think the extraordinary contribution that so many refugees, including so many from your community, have made in really desperate and difficult times, having had to flee, have made in a new home in this country. تجلیل هفته پناهنده با وجود از اینکه ما شما تجلیل میکنیم، مگه این یک فرصت هستند برای کسایی که در شرایط بسیار دشوار از افغانستان از کشور خود فرار کردند و همچنان دستاوردهای فوق العاده در اینجا داشته بودند. ما میتونیم که از اونها یادآوری کنیم که ما تذکر بدیم. And the truth is that your community and all of you are integral to the very meaning of our community and to the meaning of our country. You are an integral and essential part of who we are as a community and a country. شما در حقیقت مرکز تجمع یا کسایی هستند که همراه از این جامعه هستند دخیل هستند و شما و نحو خود اشتراک کردین یا اینکه دستاوردهای داشته بودین برای حکومت استرالیا برای دولت استرالیا. And the reality is that modern Australia, the refugee story in modern Australia is absolutely essential to who we have been, who we are, and who we will be. در حقیقت موضوع عمده یا مهمی خیلی مهمی جامعه استرالیا هستند که یعنی تشکیل دهنده از ما و شما هستند، یعنی ما هستیم و شما هستیم و جامعه استرالیا هستیم که در مجموع یک کتله بزرگ هستند، یعنی که از هم تشکیل شده هستند. It's part of I feel the lifeblood of our country and community. جامعه در حقیقت خون یا اینکه ستون فقرات از مردم استرالیا کشور استرالیا است. And I have to say from a personal point of view that brings great joy to me in saying that, because I look around here and there are so many great friends. We've become friends over many years. First met probably in difficult times when you had incredibly difficult situations that you were dealing with, having been forced from your homes and having come to Australia. But I have to say wonderful friendships have developed from that adversity. برای من بسیار جای خوشحالی هستم، خرسندی هستم که مسرد هستم که دوستایی که من امشب میبینم یا در طی سالهای بسیار متمادی ما با هم آشنا شدیم و خصوصا در وقتهای دشواری که شما ملک خود اعلا کردین یعنی که فرار کردین اینجا آمدین و رفاقت ما پایدار است و ما بسیار خرسندیم. And we've met many times over the years, including I was just thinking today before coming that remembering very cold, wet, windy wintry afternoons on Sunday in Dandenong at a little library meeting with a full room of community members, some of you who are here now, when you were facing the first time of temporary protection visas, the first phase of them, and wondering what the future held. ما خوب به خاطر دارم که
دور اول ویزای موقت TPV و شف در یک روز زمستانی بسیار یخ و بادی در کتابخانه دیندنام در اونجا ما یادم هستم که دور اول از ویزا از اونجا شروع شد یا همون دوره بود. As about 20 years ago. تقریبا 20 سال پیش. And during that period, people were really worried. There was so much uncertainty about the future, but together we worked together to make sure that everyone got permanency. حتی اون زمان مردم در حالت بی‌سرنوشتی قرار داشتن و هر کس نگران و تشویش‌های خود داشتن. اما به صورت مجموعی تلاش کردیم که باید ویزای موقت به ویزای دائمی تبدیل شوند که ویزای دائمی بگیرن. And that's what we're doing again now. چیزی که حالا اتفاق افتاده و ما می‌خوایم آلوش کنیم. History. Yeah. History sometimes repeats itself. تاریخ بعض وقتا خودش تکرار میکنه. But that history is both full of hardship but also of hope. و این تاریخ خودش در حقیقت بعض وقتا مشقت و رنج و بدبختی است و بعض وقتا امیدواری. And I really do feel your community is an extraordinary and powerful symbol of hope. اما مطمئن هستم که جامعه شما یکی از نمونه‌های بسیار امیدوار کننده و یک نمونه برای دیگران هستند که در بین جامعه هستند. All of you تمام شما together یک جا represent, the spirit of hope and of generosity. و شما نمایندگی از امیدواری و خوشبختی یا اینکه امید برای دیگران هستید. And what's good about this country and this community. چیزی که برای زمین ملک و برای زمین کشور یا جامعه هستند خوب است. I want to come to the current situation legally for your community, but before I do, I want to touch upon the global situation very briefly. ما قبل از اینکه در مورد جامعه شما مشخصا صحبت بکنم در مورد بعضی مسائل حقوقی ما میخوایم به صورت عمومی یا اینکه جهانی درباره بعضی موضوعات صحبت داشته باشیم. Because as I mentioned before, what is happening here is a powerful example, a very present example of the global crisis. چیزی که من پیشتر گفتم اتفاق که فعلا در استرالیا رخ دادن یا رخ میدهد یک نمونه است که در حقیقت تاثیرات جهانی داره نه در جای دیگه رخ داده نیست. The numbers of people forced from their home globally continues to escalate. موضوع مهاجرت در سرتاسر دنیا یا جهان در حال افزایش است. There are now 110 million people globally forced from their homes. در سراسر دنیا 110 میلیون نفر مجبور شدن که ملک و خانه‌شان را ترک کنند. And the numbers keep going up. و می تعداد اشخاص یا کسایی که میخواین فرار کنند رو به افزایش هستند. Crises around the world continue to force people from the very places that they call home into danger and instability. موضوع مهاجرت اما قسمی که پیشتر گفتن یک بار دیگه تکرار کردن که در حال افزایش هستند. last part. Yeah, those crises continue to force people from the places they call home into situations of constant danger and uncertainty. حالتایی که حالتی یا وضعیت بحرانی که در منطقه رخ میده مردم مجبور به این کردن که باید فرار کنند و وقتی از جای خود فرار میکنند مسلماً در حالت بی‌سرنوشتی قرار میگیرند. Many of those people are stuck, like in Afghanistan, in the country, displaced within their own country. اکثر کسایی که مانند افغانستان داخل خود کشور باقی میمانند یعنی که کدام یک راه چاره نیستن که بیرون برایند. As you know very well. شما در جریان هستید خیلی خوب. This is happening in so many other countries. The very same problem. People stuck in danger who can't even escape. یعنی می‌رکم در کشورهای دیگه مردم در داخل کشور بند مانده با وجود نابسامانی‌هایی که فعلا جریان دارند. Out of that 110 million people, there are about 35 million who have been able to escape from their country,
and are what we call refugees because they've been able to escape. از بین 1.2 میلیون نفر که پیشتر اینا گفتن که مجبور هستن ملک کاشانشان اعلام کنند فرار کنند، فقط 35 میلیون تانستن که خود به یک جای مسکون برسانه و ادعای پناهندگی بکنند. Almost 6 million of that 35 million, almost 6 million are Afghans. تقریبا از بین از این 35 میلیون نفر 6 میلیونش افغانستان. And as you all know so well and live every day, that is because of the tragedy that once again has fallen upon Afghanistan. چیزی که شما در جریان هستین اتفاق در افغانستان افتادن، کسایی که مهاجر شدن یا 6 میلیون نفر گفتن فقط از خاطر وضعیت نابسامانی که فعلا در افغانستان هستن و بودن. Which with the seizing of power once again by the Taliban recently sent shockwaves through the country and shockwaves that reverberated here. بعد از اینکه افغانستان توسط طالبان تسخیر شدن، یک موج بسیار شاکینگ یا این که عجیب و غریبه برای مردم افغانستان و همچنان تا اینجا اتفاق افتادن یا این که به وجود آوردن. And so Refugee Week is a time for celebration, but as I said, it's also a time for reflection about the ongoing crisis and the ongoing tragedy in Afghanistan and other places in the world. قسم ما پیشتر گفتم هفته پناهنده یک فرصت به خاطر تجلیل کردن هستن و از یک سوی دیگه اتفاقایی که در افغانستان رخ دادن و رخ میدهند و میرقم تا کشورهای دیگه باید رویش تمرکز شود که تذکر داده شود. The Australian community feels deeply for your community and what you've been going through once again as this tragedy has unfolded. And we stand shoulder to shoulder as always to do everything we can to help. کشور استرالیا عمیقاً در مورد تراژدی یا اتفاق در افغانستان رخ دادن احساس مسئولیت میکنن و همچنان شانه به شانه همراه جامعه شما همکار هستن و همکار خود بودن. And I now want to talk about what this current situation is as a result of all of this. The current situation is for Afghans in Australia, including Afghans in Australia that are seeking not only to get permanency or citizenship, but also to sponsor family. حالا ما میخوایم در مورد وضعیت کلونی که در افغانستان رخ داده و همچنان در استرالیا صحبت بکنم و نه اینکه فقط در وضعیت فعلی و همچنان در مورد از این که چطور بتونن که ویزای دائم بگیرن. Firstly, as you all know, after more than a decade of this terrible limbo again for people on temporary protection, the government earlier this year announced that many people, about 19,500 people on TPVs or chefs, on temporary protection that is, were eligible for permanency. بعد از تقریبا 10 یا 10 سال انتظاری دولت استرالیا اعلان کردن که بیشتر از 19,500 نفر واجد شرایط برای گرفتن ویزای دائم هستند. And I want to acknowledge here the extraordinary courage and resilience again of the community to once again be so strong in its voice and strong in its support and strong in its advocacy to not only support people through this terrible uncertainty of temporary protection, but also to advocate for change, which we did get in the end. اما یک بار دیگه تاکید میکنم که جامعه شما به صورت خیلی جدی و موفقانه و خیلی خوب یک ادوکیت یا اینکه مدافع خیلی خوب برای کسایی که در جریان از 10 سال بدون سرنوشت بودن و یک حمایت خوب برای زنا بودن، امی پروسه جریان داشته بودن که تا به حال در موردش صحبت. Your voices were very important in that change and will continue to be for changes that we still need to see happen.
بلند کردن صدای شما بسیار یک موضوع مهم بودن در قسمت آوردن تغییرات و بی صداها باید ادامه داشته باشد برای تغییرات بیشتر. But currently, there are 19,500 people who, out of this group, around the country, that are eligible to apply for permanency. قسمی که پیشتر گفتن فعلا 19,500 نفر هستند در سراسر استرالیا واجد شرایط برای درخواست دادن ویزای دائمی. Some people have to actually put in an application to apply for permanency, so they actually have to put in the application. بعضی از اشخاص باید از نو درخواست بر ویزای دائمی بدن. And some people just have to wait because they don't need to apply because the government has already effectively decided that they will process for permanency without the application being put in. و بعضی از افراد دیگه هیچ لازم نیستن که کدام درخواست جدید به خاطر گرفتن ویزای دائمی درخواست بدن، از خاطر اینکه دولت تصمیم گرفتن که یک گروه از اشخاص اینا واجد شرایط از قبل بر ویزای دائمی هستند. I'm not going to go through all the technicalities tonight. ما نمیخوایم که زیاد درباره جزئیات از این موضوع صحبت بکنم. All I'm going to say is that for people that need to apply, we are helping anyone who needs to do that, as always, for free. So we have a big team of lawyers who are experts in this work who will provide help to anyone that needs it for free. Refugee legal. ما میخوایم رو واضح بگیم که از بین از این میجم هر کس اگر مشوره حقوقی لازم داشته باشد در قسمت درخواست دادن یا بخش TPV یا شف، رفیوجی لیگل یک مؤسسه که در قسمت مهاجرت و موضوع مهاجرتی به سالها فعالیت داشتن و متخصص هستن. اینا میتونن که کمک های مجانی یا مشاوره مجانی ارائه کنند. We have some information sheets that we've brought tonight in both Dari and English, which set out the information in one page about who is eligible and how to apply. امشب اینا دو ورق، یکی به زبان دری یکی به زبان انگلیس سر از این اطلاعات توضیح کردن. در اونجا نوشته کردن که کیها واجد شرایط هستند یا کیها واجد شرایط نیستند برای درخواست دادن ویزای دائمی. Most people who need to apply to actually put in the application have done that already. اکثر کسایی که لازم بودن که درخواست از نو باید روان کنن اونا تعداد زیادش کار کردن. But we have information from the government. The government statistics show that there are quite a few people that are eligible to apply for a permanent visa who still have not applied. برای ما معلومات داریم یا معلومات رسیدن که اکثر کسایی که درخواست دادن کسایی که ندادن، یک تعداد کسات با وجود از اینکه واجد شرایط برای درخواست دادن ویزای دائمی هستن اما کار نکردن تا بالا. My big message tonight is that if you know of anyone who is eligible to apply for the permanent resolution of status visa, which we call a ROS visa, resolution of status, if you know of anyone that you think is eligible or might be eligible to apply who has not done that, make sure that they contact us to discuss that, and we will provide help if they need it. پیام مهم من امشبی هستن که اگر خود شما و یا کسایی را که میدانین واجد شرایط یا این که ممکن هستن واجد شرایط برای درخواست دادن ویزای روز یا ویزای دائمی هستن اما کار قبول نکردن، امروز ما به تماس شود، ما میتونیم که به صورت مجانی مشاوره حقوقی و مهاجرتی برش بدیم یا کمک. We will help everyone that needs that help, that legal help. We will help everyone for free. تمام خدمات دفتر رفیوجی لیگل برای کلگی مجانی است. It is very important that people don't go spending money that they don't need to on this application or this advice about it. این بسیار مهم است که شما به صورت ناخواسته پیسه تان همراه کدام وکلای مهاجرتی مصرف نکنید از خاطر اینکه خدمات مجانی داره. It is a complete waste of money to do that when there is a service that can provide it for free. مگر در صورت که یک مؤسسه باشن که خدمات به صورت مجانی و حقوقی و خوب ارائه بکنن دیگه رقم ضایع پولش نیست. And it's very important that that message gets out there that there is no need to spend thousands of dollars
on this issue, because it is a waste of money, and you can get that help quickly and for free. بسیار مهم است که همین موضوع رو شما همراه همه رسانی بکنین، از خاطر که ما میتونیم به صورت مجانی و خوب و عاجل درباره این موضوع شما را کار باشیم. If anyone is unclear about what's going on with the processing of their permanent visa, you can contact us again and we will provide advice. از بین شما اگر بازم کسایی هستن که در مورد درخواست دادن یا در کل گرفتن ویزای دائم سوال داشته باشین یا برای شما گنگ باشد، میتونید که با دفتر لیگل اید با تماس کنید. One of the big questions at the moment is how long is it going to take for the government to grant these permanent visas? یک سوالای کلانی هستن که چقدر مدت برای دولت خود در بر گرفتن که این ویزا رو صادر بکنن. The government has said that it is hoping to, so not guaranteed, but hoping to process most cases within 1 year of the announcement. دولت اعلان کردن امیدواری دادن، یعنی تضمین نیست، امیدواری دادن که اکثر از این کیس‌ها در بین 12 ماه یا 1 سال دیگه باید بررسی شود. So when they say they're hoping to, that's where they're aiming to do. اینا گفتن ما امیدوار هستیم که این کار شود، یعنی هدفشون هستیم که حداقل یعنی حد اکثر از این درخواستات تا 1 سال باید بررسی شود. Just so there's no confusion, they're not saying they guarantee that every visa will be all permanent visas will be granted within a year of the announcement, which is essentially a year. It's essentially at the end of February next year. They're not guaranteeing that. They're saying they're aiming to. اما قسم که پیشتر اینا گفتن دولت فقط امیدوار هستن، یعنی هدفش همی هستن که بتونه تا موقعی که تعیین کردن حد اکثر درخواست‌ها را بررسی کنه، اما کدام تضمینی وجود ندارد، تضمین نکنه. Anyone who's concerned about the issue can always contact us and we'll always provide advice. بازم اگر شما کدام مشکل دارین یا کدام سوال دارین یا کدام تشویش دارین، همراه از ما با تماس شوید، اینا میتونن که مشوره حقوقی خوب برای شما بدن. So no, always call if you're uncertain. همیشه برای ما زنگ بزنید اگر هر سوال داشته باشید. That's what we're there for. از اون خاطر دفتر ریفیوجی لیگل هستن، یعنی خدمات دارن. Some people, I think, I just did want to acknowledge that there is a lot of concern within the community at the moment about why some people have their permanent visa and some don't. اما مطمئن هستم که در بین جامعه ما یا بین جامعه شما همین خبر یا یک شاید باشد یا کپا باشد که یک تعداد ویزای دائم گرفتن و یک تعداد نگرفتن. The main issue is that you shouldn't worry that there's some particular problem with your case, so the delay does not indicate a problem. مهم است که شما یعنی با توقف دادن ویزای دائم برای شما جای نگرانی نباشد. مهم است که در نهایت ویزای دائم داده بشه. The government is they're processing cases bit by bit, not all in one go. دولت کیس‌ها را قدم به قدم، یعنی کیس با کیس بررسیدن. این تونستم که یک دفعه مثلا 100 یا 200 درخواست یک دفعه بررسی. But if the government needs more information from you about your case, they will contact you. اگر اداره مهاجرت کدام معلومات اضافی در مورد کیس شما لازم داشتن، همراه شما به تماس خواهد شد. So if there is any issue that is unclear, so that they can complete processing, they will contact you. بازم اگر در مورد بعضی از موضوعات اگر برشان کدام سوال بودن یا اینکه گم بودن، ممکن است با شما به تماس شد. Okay. The other issue that I wanted to talk about briefly is family reunion. موضوع دیگه که میخوام صحبت کنم در مورد یک جای شدن فامیل هستن یا ویزای فامیلی. As you all know, to sponsor family, you have to have permanent residence. شما در جریان هستین به خاطر اینکه بتونید یک فامیل اسپانسر کنید، شما باید دارای ویزای دائمی باشید. At the moment, there are many more. I'll start. The first point is for someone who is granted a ROS visa,
there is only one option to sponsor family. It's through one main option, and that is the family migration stream. برای کسایی که تا به حال ویزای دائم روز گرفتن، یعنی اینا در مورد TPV و شف صحبت کردن، کسایی که ویزای روز گرفتن، ویزای دائم فقط یک گزینه وجود دارن که بتونن که فامیل های خود اسپانسر کنن. It's called the family migration stream. نام از همون برنامه به نام Family Migration Scheme، یعنی که یک راه مشخصاً برای کسایی که دارای ویزای روز هستند دولت در نظر گرفته. There are a number of visas under that stream, including spouse visas. تعداد زیاد از ویزاها زیر تحت عنوان زمین برنامه هستند که یک مسئله روز هستند یا ویزای فامیلی. Again, I'm not going to go into the technicalities. There are many. I'm not going to go into them tonight. The key point is, I won't go into the technicalities tonight. Instead, I strongly urge you to contact us for Refugee Legal for advice about options for family reunion. ما نمیخوایم که امشب در مورد جزئیات صحبت بکنیم. در مورد جزئیات از یک جا شدن فامیل ها اینا میگن که اگر شما ویزای دائم دارین، ویزای روز گرفتن، امرای دفترتان با تماس شوید و اینا مشوره های مهاجرتی و حقوقی را برای شما ارائه. ROS visa holders cannot sponsor family under the humanitarian program. They can only sponsor under the general migration program, family stream. کسایی که دارنده ویزای روز هستن، ویزای روز یا ویزای دائمی، اونا واجد شرایط برای اسپانسر کردن فامیلایشان از طریق پروگرام بشردوستانه نیستن. Now there are other people, other Afghans, others in the community who are not ROS holders, not ROS visa holders, but people who were granted permanent residence under different categories. And those, for example, who came here under the humanitarian program or who were granted permanent protection visas. بعضی کسای دیگه بغیر از اینکه دارای ویزای روز باشند، بجز از ویزای روز ممکن است دارای ویزای بشردوستانه باشد و ویزای بشردوستانهشان ویزای دائمی باشد. من میخوایم درباره از یک جا شدن فامیل صحبت کنیم. And that includes people who were evacuated from Afghanistan in 2021. اینا شامل کسایی هستند که بعد از آگوست 2021 از طریق از ویزای عاجل داخل سرالیان بودند. For those people, many of those people will be able to sponsor. It's called propose or sponsor under the humanitarian program. بر از اون تعداد کسا اگر دارای ویزای دائم باشد، باز اونا مستحق از این هستند که فامیل خود اسپانسر کنند. Again, I strongly urge you to contact us for legal advice about your options. یک بار دیگر من تاکید میکنم که در مورد ویزای روز باشد یا یک جا شدن فامیل باشد یا اینکه کدام ویزای دیگر باشد، بهترین مشاوره حقوقی و مهاجرتی را رفیوجی لیگل برشون بدید. For both situations that I've described, we have special services set up to help people to apply. اینا در مورد دو قسمت دو بخش صحبت کردن و در هر دو قسمتش تیمی متخصص هستن ایجاد کردن که کمک کنه و همکاری کنه. So whether it be applying for the permanent ROS visa or for family reunion, we have special services to help people in all of those situations. برای کسایی که دارای ویزای روز هستن یعنی که میخواین بر ویزای روز درخواست بدن، اما یک تیمی متخصص ایجاد کردیم کمک مشوره و همچنان برای کسایی که میخواین فامیل خود اسپانسر کنن هم یک تیم قاعده دارن که کمک کنن. And we will continue to work very closely with your community to make sure that we are providing the help that you need and understanding the issues, the broader issues within your community, which will be ongoing, no doubt, about both applying for permanent residence and family reunion. رفیوجی لیگل همیشه همکار با جامعه شما بودن، خیلی از به صورت نزدیک. باز هم اینا میگن اگر شما مشکل داشته باشین یا خواسته باشین در وضعیتی کنونی که قرار دارین یا در حالت فعلی هستین، چیزایی که اتفاق میفته اینا میخواین با شما صحبت بکنه و خصوصا در قسمت
مشوره دادن حقوقی یا مهاجرتی. And we will also continue to meet with you as part of understanding what is the best way to help, what are the needs, and what is the best way for us to help. ما میخوایم بیشتر بفهمیم که بهترین راه برای اینکه جامعه شما رو کمک کنن چی هستن. میخوایم صحبت داشته باشیم. I just wanted to finish before there will be some questions, I understand, but before I do, I just wanted to say that our association with the Afghan community is decades long. So it's well over 30 years, and at every point we have done everything we can do to provide the help that you need, but to also develop really strong relationships within your community, and we'll continue to do that every day. قبل از اینکه ما در مورد بعض سوالات شما خواهد داشته بودیم جواب بدیم، رفیوجی لیگل ممکن است در طی 30 سال گذشته یک رابطه تنگاتنگ و خوب با جامعه شما داشته بودن در هر حالتش و ما خرسند هستیم که امیر رابطه ها ادامه دار باشد و بتونیم که یک رابطه خوب بین جامعه شما و رفیوجی لیگل ایجاد شد. And that will include working together with you to advocate to governments for a change in policies that need to be changed, including an increase in the intake of refugees. و یک از راه‌هایش هستن که با جامعه شما از نزدیک کار بکنیم تا اینکه روی تغییرات پالیسی و همچنان افزایش ویزا برای کمیونیتی یا جامعه شما با دولت ما باید گپ بزنیم یا لابه‌گیری کنیم یعنی که باید تغییرات بیاریم. Speeding up processing for visas. و همچنان در مورد تسریع روند دادن ویزاها. Making sure the processes are fair. و کوشش میکنیم که همین روند یا پروسس عادلانه باشد، منصفانه باشد. And making sure that people that were refused a TPV or SHEV, including, believe it or not, some Afghans in the past, that they're able to have their cases reassessed, given the obvious dangers, the obvious unfairness of those decisions when some Afghans were actually refused TPVs or SHEVs, to ensure that people have their cases reassessed fairly. و شما در جریان باشین که از بین کسایی که دارای ویزه TPV یا شف هستن درخواستایشان رد شدن. و ما تلاش ما برای هستیم که باید دولت از نو همین کیس‌ها رو بررسی بکنه از خاطر از اینکه کسایی که رد شدن جانشان واقعا در خطر است. I think one of the big issues that we need to work on together is expanding the family reunion program in this country to make sure that after a decade or more of people being with such uncertainty on temporary protection, that it doesn't take another decade or more to get family reunion. یک نکته مهمی دیگه هستن که ما شما باید روی توسعه یا اینکه موضوع یک جا شدن فامیل ها باید کار کنیم، کار جدی باشد، به خاطر از اینکه حداقل 10 سال انتظار کشیدین و 10 سال دیگه نباید وقت در بر بگیرید تا اینکه همراه فامیلتان یک جا شد. You know, we say it was great news this year, and we all worked so hard to ensure that people on temporary protection, so many people, would be eligible for permanency. But the reform, that change is not complete until people have ready access to family reunion. ما به خاطر تغییرات روی ویزای TPV و شف هستن اینا صحبت کردن. بازم مگه پافشاری باید سرازی باشد که حداقل یک تغییرات بنیادی روی موضوع پالیسی از این موضوع ویزای TPV و شف باید ایجاد شود که تا بالا ما کار نشد. Yeah, it's not just about getting a ROS visa, permanent residence, but what that means for so many of you, we understand, and that is the ability to reunite with loved ones. چیزی که من پیشتر یادم رفتن پافشاری باید سرازی باشم که فقط یک دادن ویزای روز یا دائمی کافی نیستن. حداقل پالیسی که یک نفری که دارنده ویزای روز هستن بتونه فامیل خود اسپانسر کنه باید سرازی جدی کار. And as I close and go to questions, I usually do this at the beginning, but I'm going to do it at the end. I've kept it till the end, but also just acknowledging the member for Narre Warren and
Belinda Wilson, who just spoke before, but just acknowledging too the support that you provided to the community and still do, and your presence here tonight, which is great. The more politicians, the more policymakers that are attending these events, the better, I say. And I know that there are many that probably couldn't come tonight, but it's great to hear, and it's really important as a contribution to the community. So thank you, and thank you to all, and I'm happy to answer any questions if you've got, but you know, it's great to be here again, and it is a celebration, and I'm happy to answer any questions that you've got. ما معمولا مگه در اولی صحبتایم باید از کسای بیمارایی که در اینجا تشریف داشته بودن باید ما خوش آمدید میگفتم دیگه این دفعه باید ما داخل از خانم بلنده ویلسون که نماینده استیت هستن تشکری بکنم به خاطر حمایتشان از جامعه ما. به هر اندازه که پولیتیشین یا سیاستمدارا دخیل در کارهای جامعه باشد به ما اندازه تاثیرگذار هستند. گپای از اینا همینجا خلاص شدن. اگر شما کدام سوال داشته باشید میتونید سوال